Hare Krishna, dear Guru Maharaj, welcome to the program. We're happy to see you today. Hare Bol. Om Vishnu Varaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nivishesha Shunyavadi Praskacha Desha Tarani Om Agyanata Marandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sakapraganatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakana Lalita Shri Vishavitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namostate Tapta Kanshan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutativi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatrubhya Sakri Pasindubhi Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namastrayistam manamapi sachipat kucham. Namastrayistam manamapi sachipucham achasrupam. Rupam dashagrajam matoram kostavatam. Radha kundam girivaram ahoradika madhavasya. Prapto yasha pratita kripya Shri Gurutana Tosme Gaurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha. Offer my respectful obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord throughout the world. Chotabhara Bhakti Gana Vandanam. Offer my Vandanam respects to Chota, those who are neophyte, Bhada, and those who are advanced. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам во всем мире. Они подобны древу желаний. И также всем преданным, те, которые Чота и Бада, начинающие неофиты и продвинутые старшие. So, tomorrow is the appearance day of Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astotara Sutta Shishim and His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. And tomorrow is the disappearance day of Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astotara Sutta Shishim and His Divine Grace Srila Govinda Maharaj. And also the appearance day of a great associate of Lord Chaitanya, Srila Purushottama Thakur. Завтра у нас 3 праздника. День явления Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Тхакура, также день ухода Шрилы Говинда Махараджа и день явления спутника Господа Нитьянанды Пурушоттама Дас Тхакура. So, Srila Bhaktivinoda Thakur is referred to as the pioneer of Krishna consciousness.
Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур, его называют пионером установления сознания Кришны. And Srila Bhaktivinoda Thakur was more like a peaceful reformer. И Шрила Бхактивинода Тхакур являлся таким умиротворенным реформатором. Whereas his son, we're referring to now Srila Bhaktivedanta Swami Thakur, he was like a firebrand. И его сын, к которому мы обращаемся, к Шриле Бхактивинода Сарасвати Тхакур, был таким пылающим пожаром. He was very forceful and a very strong preacher. И он был очень могущественным и таким принудительным проповедником. Srila Bhaktivinoda Thakur, I've been reading his biography, and at least 13 children. И у Шрилы Бхактивинода Тхакура в соответствии с его биографией было 13, как минимум 13 детей. But he had more, because there's one paragraph in his biography where he had a child that was stillborn, and his wife became a little emotionally disturbed about that. И на самом деле было больше. Есть отрывок из биографии, где описано, что один ребенок был рожден, и его мать была обеспокоена этим. So, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, his real guru was actually Bhaktivinoda Thakur. И настоящий гуру Шрилы Бхактивинода Сарасвати Тхакур — это Шрила Бхактивинода Тхакур. Although, of course, we know he took Diksha initiation from Srila Gaur Das Babaji Maharaj. Хотя мы знаем, что формально он принял инициацию у Шрилы Gaur Das Babaji Maharaj. But the ideas and the devotional concepts that Srila Bhaktivedanta had, he derived from his father, Srila Bhaktivinoda. Но идеи и концепции в преданном служении он извлек, получил от Шрилы Бхактивинода Тхакура. But that doesn't diminish the presence of Srila Gaur Das Babaji Maharaj. He was also eternally liberated associate of Radha and Krishna. Но это никак не уменьшает, не преуменьшает положение Шрилы Gaur Das Babaji Махараджа, который является вечным спутником Рады и Кришны. So, just to give you some idea of how powerful these acharyas are, I'll just give a couple examples. Я дам вам сейчас некоторую идею, насколько эти могущественные ачарьи были, и вспомним пару примеров. At the age of 2 years old, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote his first poem. В возрасте 2 лет Шрила Бхактивинода Тхакур написал свою поэму, первую поэму. So usually at 2 years old, children can't do that. Обычно в 2 года, наверное, нормальные дети такого подобного ничего и сделать не могут. And at that time, he appeared 1838, Srila Bhaktivinoda. At that time, a dark cloud had covered Vaishnavism. Шрила Бхактивинода Тхакур явился в 1838 году, и в то время черное облако покрыло вайшнавизм. There were many Sahajiya groups. Где были множество групп сахаджиев. So Srila Bhaktivinoda Thakur had to expose them in a very delicate way and establish the doctrine of Shuddha Bhakti or pure Bhakti.
И Шрила Бхактивинода Тхакур предполагалось, должен быть, выставить их очень деликатно, но и в то же время он должен быть представить доктрину Шуда Бхакти. Actually, he's Srila Bhaktivinoda Thakur, and this would mean Srila Bhaktisiddhanta. They're actually related to Vivekananda. И Бхактивинода Тхакур, он часто ссылался на Вивекананду. Yes, Vivekananda, of course, was the disciple of Ramakrishna, and they were very powerful Mayavadis. Вивекананда был учеником Рамакришны, они были очень могущественные майявади. And it seems that sometimes even Bhaktivinoda Thakur would, to a certain degree, would socialize with certain sahajiyas. И это кажется, что также Бхактивинода Тхакур, он в какой-то мере, до какой-то степени общался, социализировался с какими-то группами сахаджиев. But this was Srila Bhaktivinoda Thakur's technique of preaching, that you make friends with the enemy a little, and then you gradually try to introduce pure bhakti, pure devotional service. На самом деле это была его техника. Таким образом он заключал дружбу с врагом, и потом постепенно он представлял принципы чистого бхакти. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he realized that his preaching, he needed someone else, or someone to help preach Krishna consciousness. Шрила Бхактивинода Тхакур, он понял в какой-то момент, что ему нужно тот, кто будет проповедовать сознание Кришны. So he prayed that Lord Chaitanya Mahaprabhu could send, and we have that phrase, a ray of Vishnu. И он молился Господу, чтобы тут послал ему, мы говорим эту фразу, луч Вишну. And Srila Bhaktisiddhanta was that ray of Vishnu. И Шрила Бхактисиddhanta, он был этим лучом Вишну. So Srila Bhaktisiddhanta, he was encouraged strongly by his father to take initiation from Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. И Шрила Бхактисиddhanta, он был вдохновлен очень крепко своим отцом принять инициацию у Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махараджа. So in other words, he was canvassed. То есть он был завербован как-то. So he took shelter of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj and took Diksha initiation. И он принял прибежище дикшу инициацию от Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махараджа. And he took his first disciples in 1906. И он принял своих первых учеников в 1906 году. Which is also interesting because Gorkishore, who was his Diksha guru, was still living. И это также интересно, то, что Горкишор Дас Бабаджи, он все еще был живой в то время. So there's a precedent or an example of the disciple taking another disciple in the presence of his Guru Maharaj, who's still alive. Это такой прецедент, когда ученик, он принимает других учеников в присутствии еще своего гуру, который еще все жив. Although Prabhupada has written and said that this is against Vaishnav etiquette. Прабхупада пишет, что это на самом деле является
противоречит вайшнавскому этикету. Some devotees have said that at that particular time when Prabhupada was alive, И некоторые комментаторы пишут, что в то время, когда Прабхупада еще был жив, Prabhupada had disciples who were eager to also become Diksha Gurus. Прабхупада имел учеников, которые жаждали уже также иметь учеников, стать гуру. So there's an opinion that this is why Prabhupada said that. Это есть мнение по этому поводу, почему Прабхупада сказал. Because Prabhupada could feel or sense that some of his disciples also wanted to assume the position of Diksha Guru when Srila Prabhupada was still alive. И это то, что чувствовал Прабхупада, что в то время, когда Прабхупада еще был жив, то некоторые из его учеников, они уже хотели получить статус гуру. Anyhow, in our present day ISKCON, we are allowing disciples of living gurus to also initiate. Но так или иначе, в нашем настоящем ISKCON мы позволяем ученикам, еще присутствующим гуру, также инициировать. And just from a practical point of view, we need more Diksha gurus. Это просто из практического точки зрения. Мы просто нуждаемся в большем количестве дикша-гуру. And many of the original Diksha gurus, Prabhupada's disciples, now are getting old and not able to travel and also becoming a little bit ill. Это почему? Потому что нынешние гуру, ученики Шрилы Прабхупады, они становятся старше, и они уже не в состоянии путешествовать, и также они болеют уже. So, of course, this is another issue which we're not going to talk about tonight. Это также другая проблема, о которой мы сегодня не будем говорить. But having mentioned that, it's interesting to mention that Srila Bhaktivedanta Thakur took Diksha initiation from Bipina Bihari Goswami. Интересно также, что Шрила Бхактивинода принял инициацию у Шрилы Бипина Бихари Госвами. I think it was 1880. И это был 1880. There's a story in his biography. He wrote a biography to one of his sons, Lalit Prasad. И это там есть история, которая упоминается в его биографии, которая была написана Лалит Прасадом, его сыном. And in the biography, he said that from 1870 to 1874, he was living in Jagannath Puri, and he was the deputy magistrate and also in charge of the Jagannath temple. И там написано, что он в 1870 по 74 год он жил в Джаганнатхапуре и являлся мировым судьей, и также был ответственен за храм Джаганнатхапури. And he would regularly go to the gardens in the Jagannath Puri temple and give discourses and talk about Harikatha. И он регулярно отправлялся в сад храма Джаганнатхи, и там он давал различные лекции Харикатху. But at that time, he wasn't initiated. So according to Vaishnav etiquette, when you're not initiated, it was more strict in those days. He didn't wear tulsi beads or tilak. И в то время, когда, особенно это было строго раньше, когда вы еще не были инициированы, вы не могли носить вайшнавскую одежду и тилаку. Now it's a bit different, but then it was a little more strict. Сейчас немножко другое, но тогда это было более строго.
Yeah. So there was one Babaji, his name is Raghunath Das Babaji, and he saw that Bhaktivinoda was no neck beads and no tilak. И один Бабаджи, Рагунат Дас Бабаджи, он видел, что Бхактивинода Тхакур, он не был одет в туласи, ожерелье, и также не было тилаки. And actually he criticized Bhaktivinoda. И он раскритиковал за это Бхактивинода. And told people that they shouldn't go and listen to him. И он говорил, что вы не должны идти и слушать его. But then Raghunath Das Babaji had a personal talk with Bhaktivinoda. Затем этот Бабаджи Рагунат Дас, он имел непосредственный разговор с Шрилой Бхактивинодой. And realized that actually Srila Bhaktivinoda Thakur was highly advanced. И реализовал после этого, что Шрила Бхактивинода был чрезвычайно продвинутой личностью. And he was following the etiquette at that time of not wearing tilak or kuntimala before being initiated. И он следовал этикету в то время не одевать кантималу и не ставить тилаку перед тем, как он был инициирован. So this Raghunath Das Babaji Maharaj, he apologized profusely and prayed to Bhaktivinoda. И после этого он очень долго извинялся и молился Бхактивиноду Тхакуру. And in the biography, Jiva Kalita, Swajiva Kalita, this biography, Bhaktivinoda Thakur said that Raghunath was also highly spiritually advanced. И в этой автобиографии Бхактивинода говорится, что этот Рагунат Дас, он был чрезвычайно продвинутой личностью также. This biography is handwritten, and one can see it. It's in some museum or library in Calcutta. И эта биография, она была написана вручную. This meeting is being recorded. Бипина Бихари Госвами. Now it's interesting. Bipana Bihari Goswami was in a Guru Parampara coming from Jhanavi. И этот Бипин Бихари Госвами, он был в парампаре, исходящий от Шилы Джанави. So Bipana Bihari's guru was Yagishvara Goswami. И Бипин Бихари Госвами, его гуру был Ягишвара Госвами. And his guru was a lady. И, соответственно, его гуру Ягишвара была женщина. I think I remember the name Rama Mani Mataji Goswami. И ее имя было Рама Мани Матаджи Госвами. She was an acharya and initiating guru, but a lady. Она была ачарья, инициирующим гуру, и она была женщиной. And then her guru was also a lady. И ее гуру также была женщина. And then her guru was also a lady. И ее гуру, в свою очередь, еще одна была женщина. So this is documented, 3 ladies acting as Diksha gurus over 30 or 40 years. И это задокументировано, что
течение 30-40 лет женщины были гуру. So it's a very interesting point. But when Srila Bhaktivedanta wrote down the disciplic succession, Это очень интересный момент. Но когда Шрила Бхактивинода Сарасвати он записал ученическую преемственность, he excluded Vipina Bihari Goswami's name and said Bhaktivinoda Thakur and then Jagannath Das Babaji. он исключил имя Бипин Бихари Госвами и написал там Джаганнат Дас Бабаджи, потом Бхактивинода Тхакур. And then it's Madhusudan Das Babaji Maharaj and Uddhava Das Babaji Maharaj and then Baladev Vidyabhusana. И после Джаганнат Дас Бабаджи идут Мадхусудана Дас Бабаджи, Уддава Дас Бабаджи и затем Баладев Видьябхушана. Yeah. So we are in the line of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, and we have to accept his verdict on this. Мы в линии Шрилы Бхактивиноды Сарасвати Тхакура, мы должны принять вердикт на этот момент. There may be other opinions, but we should accept Srila Bhaktivedanta's version. Возможно, есть другие мнения, но мы должны принять версию Шрилы Бхактивиноды Сарасвати. And of course, we have the Guru Parampara is written in the introduction of Bhagavad Gita. Также у нас есть Гуру Парампара, список, он записан в вступлении в ведение Бхагавад-гиты. Yes, and that is the Guru Parampara that we follow. Это та Гуру Парампара, которой мы следуем. So Srila Bhaktivedanta, and then also Srila Govinda Maharaj disappeared on this day also. И так, помимо этого, Шрила Гуру Говинда Махарадж, он ушел в этот день. So, of course, there are different opinions about Srila Govinda Maharaj. Существуют разные мнения по поводу Шрила Гуру Говинда Махараджа. But I accept him as a liberated soul. Но я принимаю его как освобожденную душу. There are documented incidences of him displaying the symptoms of the stage of bhav in Sridham Mayapur in 1979, I think. И есть задокументированные случаи, когда он проявлял симптомы стадии бхавы, которые случились в Майяпуре в 1979 году. And he, of course, was a very forceful preacher. И он был чрезвычайно таким сильным проповедником. And of course, then the controversy over the jiva issue came about. И, конечно же, в то время вышло противоречие по поводу проблемы с дживой. So that's also another subject which I'm not going to talk about now. Но это другой предмет, который я не собираюсь сегодня освещать. But Srila Govinda Maharaj came to South Africa twice. Шрила Гуру Говинда Махарадж приехал в Южную Африку дважды. I had some association with him on his first visit. Я имел общение с ним на его первом визите. And I found him to be very highly advanced. И я определил его как чрезвычайно продвинутую личность. So now, as I practice on my altar, I have picture of Srila Prabhupada, of course, but then I have picture of Govinda Maharaj. Я как практикующий, я имею на своем алтаре после фотографии Шрилы Прабхупады также фотографию Шрилы Гуру Говинда Махараджа. And of course, I also offer my pranam prayers to him. И я также предлагаю свои пранамы молитвы ему.
You can offer your pranam prayers to any bona fide Vaishnava. Вы можете предлагать свои пранамы, молитвы любому авторитетному вайшнаву. And of course, Govinda Maharaj's books I read. И, конечно же, я читаю его книгу Гуру Говинда Махараджа. Can everyone see that? I'll share it now. So there's a picture of me sitting behind Krishna and Balaram, and there's Govinda Maharaj giving me some advice. И там есть картинка позади меня, где я сижу с Гуру Говиндом Махараджем, который дает мне советы. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, in order to establish Krishna consciousness, has sent many advanced devotees to help preach. И Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел установить проповедь, распространить сознание Кришны, поэтому он послал множество продвинутых преданных для проповеди. We regard Prabhupada, well, first of all, he sent Srila Bhaktivedanta, a ray of Vishnu. И первым в этом списке он послал Шрилу Бхактивиданту, который является лучом Вишну. And then many of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur's disciples were also highly advanced. И множество учеников Шрилы Бхактивиданты Сарасвати, они являются чрезвычайно также продвинутыми личностями. But of course, our link to Srila Bhaktivedanta is through Srila Prabhupada. Ну и, конечно, наша связь, наше звено присоединения к Шриле Бхактивиданте — это Шрила Прабхупада. Or rather, our main link. But we can also pray to other disciples of Srila Bhaktivedanta. Скорее всего, это наше главное звено. Но мы также можем молиться другим ученикам Шрилы Бхактивиданты. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu sent many devotees to help Srila Prabhupada preach in the West and Europe. И затем Шрила Бхактивиданта послал множество учеников Шриле Прабхупаде проповедовать в Европе и на Западе. Yeah, in order to preach Krishna consciousness, one has to be empowered. Для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, человек должен быть уполномочен. You may know that verse, Krishna Shakti Vina Tahe Pavatana Kali Kalaridam Krishna Nam Sankirtan. That in Kali Yuga, the main process of religion is to chant Hare Krishna. Ну, возможно, знаете этот стих Кришна Шакти Винахи Тара Праватана Калакалардарма Кришна Нама Санкиртана. И там говорится, что главный процесс Кали-югу — это проповедь и воспевание святого имени. But without Krishna Shakti being empowered by Lord Krishna, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Radharani, you cannot preach Krishna consciousness. Но без полномочий, данных Господину Нитянанде, Господину Чайтанье, Шримати Радхарани, мы не сможем проповедовать сознание Кришны. And we have many disciples of Srila Prabhupada and grand disciples and great grand disciples who are preaching very effectively in different parts of the world. И мы имеем учеников Шрилы Прабхупады, также его последующих учеников, которые проповедуют в различных частях мира успешно. Yeah, ladies and men. Женщины и мужчины также. So, Srila Govinda Maharaj was specially sent by Lord Chaitanya. И Шрила Гуру Говинда Махарадж, он был в особенности, особым образом послан Господом Чайтаньей. And he was especially advanced. И он был чрезвычайно уполномочен, продвинут. My personal realization was that he was on Bhava Bhakti. Мое личное осознание того, что он был на уровне Бхава Бхакти. But even going a step further,
these Nitya Siddha devotees, they come from Goloka Vrindavan and they appear in human form only to preach. И если мы пойдем дальше, то мы скажем, что эти нити ситхи, прибывшие с Голоки Вриндавана, они спускаются туда для того, чтобы проповедовать. So I would put Srila Govinda Maharaj in that category. И я бы поставил Шрилу Гургавинду Махараджа в эту категорию. But there are also other very powerful senapatis, commanders in Prabhupada's army. Но помимо этого есть также другие очень могущественные сенапати или полководцы, главнокомандующие армией Шрилы Прабхупады, Who are preaching Krishna consciousness. те, которые проповедуют сознание Кришны. But there are many gradations of devotees. Но существует множество градаций преданных. We're not all on the same level. Мы все не находимся на одном уровне. So we should pray to Srila Govinda Maharaj and Srila Bhaktivedanta. И мы должны молиться Шриле Гургавинде Махараджу, Шриле Бхактисиданте. And then also Purushottama Das Thakur, it was his disappearance. И также Пурушоттама Дас Такур, его сегодня день или завтра будет день ухода. So there's another, his name is Purushottama Pandit, and he's one of the associates of Lord Nityananda. He's a coward. И есть другой Пурушоттама Пандит, который является спутником Господа Нитянанды, и он мальчик-пастушок. But Purushottama Thakur is different. Но Пурушоттама Такур — это другая личность. If my memory serves me right, he's the son of Kamsari Sen. И если моя память говорит мне правильно, то он сын Камсари Сена. And he also became the guru of Devaki Nandana Pran. И также он стал гуру Девакинандана Праны. Yeah, there are so many stories. So these are very illustrious personalities. И эти все личности, они чрезвычайно возвышенные. Yes, I was reading in Chaitanya Charitamrita that Lord Chaitanya gives his mercy in three ways. И как пишет Чайтанья Чаритамрита, Господь Чайтанья дает свою милость тремя путями. So first is sakshat, where you directly see him. Первый называется сакшат, когда мы непосредственно видим его. So that would have been, you would have to have been alive 500 years ago. Это было бы, если бы вы были живы 500 лет назад. And the next way he gave his mercy was avesh, by empowering his own devotees with his own shakti. Другой аспект его милости — это авеша, когда он уполномачивает своих преданных его собственной шакти. And the third way he gave the mercy was avibhav. И третий момент милости называется авирбхава. So that means avibhav, for instance, Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, and Mother Sachi cooked a wonderful feast, shak, sabjis for Lord Chaitanya, and offered it on the altar when Mother Sachi was in Navadvip. И пример авирбхава, когда мама Шачи, она готовила прекрасный пир с шаком, с другими блюдами, и это было все происходило в Навадвипе. And Lord Chaitanya, being omniscient, he knew this, so he just appeared in the kitchen of the altar room of Mother Sachi.
И Господь Чайтанья узнал это, он явился в комнате мамы Шачи. They see that. So that's Мамы Шачи. a picture of me. They see that. Uh, Мамы Шачи. taking some darshan of Srila Goswami Maharaja. I should have been sitting on the floor. Я должен сидеть на полу. And that was when he was just about to leave to the airport. И здесь, на этой картинке, я должен был сидеть на полу, и он должен был отправиться, уже отправлялся в аэропорт. So I went with him to the airport. Apparently, he liked to go early to the airport. И я должен был отправиться с ним в аэропорт. Он любил всегда рано отправляться в аэропорт. And in the car, I remember he was quoting some verses from Vilakkasanjali by Raghunath Das Goswami. И в машине он цитировал стихи из Вилапкусманджали Рагунат Дас Госвами. Vilakkasanjali is very esoterical and it's all about the mood of the manjaris. Вилапкусманджали является чрезвычайно эзотерическим произведением, и это все о настроении манджари. And then one devotee told me a story about Srila Govinda Maharaj. И один преданный рассказал мне историю о Шриле Гуру Говинде Махараджа. So this would have been in the mid-1980s when he was invited to go to another country. И это случилось примерно в середине 80-х годов прошлого века, когда он был приглашен отправиться в другие страны. And it was the first time he had ever flown on an aircraft. И это был первый случай, когда он полетел на самолете. And he was sitting with his assistant. И он сидел со своим помощником. And they hadn't eaten or drunk for a while. И он не ел и не пил ничего с какое-то время. Srila Govinda Maharaj, he took a vow that before eating every day, he would translate for a specific time Prabhupada's books from English or Bengali into Aryan language. И Шрила Гуру Говинда Махарадж принял на себя обет, клятву до того времени, как он не перейдет определенное количество страниц. So Govinda Maharaj was sitting with his assistant. И сидел со своим помощником. And Govinda Maharaj saw this lady talking to all these different men. И он увидел, как женщина, она разговаривает с различными мужчинами. So he asked his assistant, and his assistant said, no, she is the stewardess. И он спросил по этому поводу у ассистента, у помощника, он сказал, да нет, она стюардесса. And it's her job to go from seat to seat and ask whoever it is, man or woman, do you want to drink or something to eat? Это ее работа, отправляться к одному другому человеку, сидящему в салоне, и спрашивать, предлагать им разную пищу или что-то поесть или выпить. But Srila Govinda Maharaj thought that she was just a very loose, if you like, use that word, loose lady. И Гуру Махарадж подумал, что это чрезвычайно распущенная женщина. So the assistant was looking forward for the stewardess to come, and then he could at least have a drink of orange juice or something.
И она подошла к ним и принесла им какой-то сок апельсина или что такое. And the assistant told Govinda Maharaj, no, this is her job to give out refreshments. Но он предупредил помощник Госвами Махараджа, что это ее работа предлагать эти освежающие напитки. And Govinda Maharaj said very definitely, well, we will not talk with her, we will not take any refreshments. И он, Госвами Махарадж, сказал четко, что мы не возьмем от нее ничего, мы не будем с ней говорить вообще никак. So we can pray to these acharyas every day. Мы можем молиться этим ачарьям каждый день. Purushottama, Govinda, Srila Bhaktivedanta, and hundreds of Vaishnavas are mentioned in Chaitanya Charitamrita. Пурушоттама, Говинда, Бхактивиданта или сотни вайшнавов, которые упоминаются в читании Чаритамрите. And as your faith in these particular Vaishnavas increases, then you get more mercy from them. Когда наша вера в этого определенного вайшнава увеличивается, то тогда мы можем получить больше милости от него. Just like imagine that there's a conduit or a pipe that is leading from your heart to Govinda Maharaj's heart. Это как можем представить себе такую трубку, сообщающийся сосуд, который соединен с нашим сердцем и Говинда Махараджа сердцем. Or a conduit that goes from your heart to Prabhupada's heart, or Rupa Goswami, or Raghunath Das Goswami's heart. Или сосуд, сообщающийся с сердцем нашим, сердцем Шрилы Прабхупады, Рупы Госвами, Рагунат Дас Госвами и так далее. Then the different bhavs, this means spiritual emotions, can flow from their heart into your heart, from their consciousness to your consciousness. И поэтому все эти бхавы, эти различные духовные эмоции могут перетекать из их сердца в наше сердце, из их сознания в наше сознание. And the wider or bigger is the conduit or pipe, then the more the mercy or that mood can come into you. И насколько шире этот сообщающийся сосуд, то настолько больше эти бхавы могут войти в наши сердца от них. And having material anarthas, it's like blocking that conduit. И имея материальные анархи, это своего рода препятствие или блок на пути этого течения. Also, those emotions, they flow into your heart. И также эмоции различные, они могут также течь в наше сердце. But you have to keep them in your heart. Но мы должны их сохранять в своем сердце. For instance, Raghunath Das Goswami's feelings of separation for Krishna. Например, эмоции Шрилы Рагунат Дас Госвами и его настроение разлуки. Or Lord Chaitanya in Gambhira feeling vipralamba or separation from Radharani. Или Господь Чайтанья в Гамбире, чувствуя разлуку Випраламбу с Радхарани. So those emotions can flow into your heart, but you have to keep them in your heart. Эти эмоции, они могут перетечь в наше сердце. Мы должны удерживать их в своем сердце. And sometimes in a container, there may be some cracks. So that mood, it goes through the cracks and it leaves the heart. И иногда в сосуде могут быть трещины, и точно так же из нашего сердца эти настроения могут покинуть, уйти с ним. But the kripa or the mercy from personalities like Srila Bhaktivedanta, Srila Prabhupada,
Govinda Maharaj, and other great Vaishnavas, it's available for all of us. Но все эти прекрасные эмоции духовные из сердец Шрила Гурукшор, Бхактисиданта, Гуру Говинда Махарадж, они доступны нам. And every day we can pray for it. И каждый день мы можем молиться о них. But especially on their appearance. И каждый день мы можем молиться о них. But especially on their appearance and disappearance days, we can concentrate even more. Но в особенности на днях явления ухода мы можем концентрироваться на этом больше. So, Srila Govinda Maharaj was like a great Senapati, a great commander in Lord Chaitanya's mission. И Гуру Говинда Махарадж является таким великим сенапати, командующим генералом Господа Чайтаньи миссии. And there are other commanders also very superior within the ISKCON mission. И другие командующие также, они находятся в возвышенном положении в нашей ISKCON миссии. And Sri Chaitanya Mahaprabhu in the future will send even more. И Шри Чайтанья Махапрабху в будущем пошлет еще больше. So, my respects to Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, my respects to Srila Govinda Maharaj, my respects to Srila Purushottama Das Thakur, Chotapada Bhakti Gana, and to all the Vaishnavas, whether advanced or whether neophyte. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Я предлагаю свои смиренное почтение Гуру Говинде Махараджу, Бхактивиданте Сарасвати, Шрила Пурусоттама Дас Тхакур и всем вайшнавам Чотабада Бхактагана, Вандана Чарана, возвышенным либо начинающим. So we'd like to ask any questions. Кто-то желает спросить, какие-то задать вопросы? May I ask, Guru Maharaj? Yeah. You mentioned at the end of the class that we can connect to the hearts of all these illustrious souls and get some mercy from their hearts. So if we still did not get, or for example, myself, so that means something wrong. My connection is wrongly established. So how to correct, how to properly do it? Otherwise, there is no mercy coming. And We have to be very sincere. Вопрос был в том, что если мы можем получить из сердца возвышенных душ эту бхаву, то как мы можем это устроить? И если это не происходит, может быть, что-то неправильно у нас происходит. И вот ответ в том, что мы должны быть очень искренни. Yes, we have to be very extremely sincere. Мы чрезвычайно искренни должны быть. And develop intense eagerness to want it. И мы должны развивать интенсивную жадность, жажду обрести это. Intense eagerness would be called loyam or loba. И интенсивная жажда, это значит лаульям или лоба. For example, in the Bhakti Rasamrita Sindhu is mention about Nitya Siddhas. Для примера, в Бхакти Расамрита Синдху упоминается Нитья Сиддхи. And a Nitya Siddha, this is Rupa Goswami's definition. И определение Рупа Госвами Нитья Сиддх. Atmakoti Gunam Krishna Premaman Paramam Pada Nityananda Sava Guna. Nitya Siddhas have bodies which are Nitya, eternal, and Ananda, full of bliss.
И в определении говорится, что нитья ситхи имеют вечные тела, нитья и исполненные ананды, полное блаженство. Atma Koti. Koti means 10 million. Атма коти это значит 10 миллионов. They are 10 million times more attached to Radha and Krishna than they're attached to themselves. Они в 10 миллионов раз более привязаны к Раде Кришне, чем к самим себе. Atma Koti Gunam Krishnam. So you can imagine you may be a little bit attached to Guru or Lord Chaitanya or Radharani, but Nitya Siddhas 10 million times more attached. Вы можете представить, если вы немножко привязаны к гуру, к Раде Кришне, но нитья ситхи в 10 миллионов раз больше привязаны. Atma the soul, Atma Koti Gunam Krishnam, Premamam Paramam Gata, Nityananda Sava, Nitya Siddha Mukundavat. So when you have attachment to Radharani, Lalita, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, 10 million times more than you're attached to yourself, they will appear in front of you, dance in front of you, and they'll appear in your heart. И они имеют эту привязанность к Раде Кришне в 10 миллионов раз больше, чем к своей собственной атме. Поэтому если они обладают такой привязанностью, то, конечно же, они могут явиться перед ними и танцевать в сердце у них. That would be avibhav. И это то, что Remember I называется. said 3 ways, sakshat, avesh, and avibhav. Когда я сказал о Сакшата Веше Авербаве, это будет Авербава. So when you have attachment to Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates or the gopis, 10 million times more than you're attached to yourself, avibhav, they can appear before you. Если у вас есть такая привязанность в 10 миллионов раз больше, чем к своей собственной душе, то, соответственно, они могут явиться перед вами легко. You may be in Kharkov or Johannesburg, wherever, like Sachimata's kitchen, the associates can appear before you. И вы можете быть где угодно, в Харькове, либо в Йоханнесбурге, но Господь Читания может явиться так же, как в кухне Шачимате, он явился. I'll just finish off. I had a realization because there were 3 ways that Lord Chaitanya gives his mercy. И у меня была реализация, что по поводу того, что Господь Читания дает тремя путями реализации. So Chaitanya Charitamrita, Nakula Brahmachari is the example of Avesh. И в Читании Чаритамрите Накула Брамачарья является примером Авеши. And Lord Chaitanya's ecstasy entered into Nakula Brahmachari. И экстаз Господа Читания, он вошел в Накула Брамачарья. And he started crying and laughing and dancing and acting like a madman. И с этим он стал плакать, танцевать, смеяться, как сумасшедший. And then the story from Chaitanya Charitamrita is that Shivananda Sen heard about this. И в этой истории Шивананда Сен услышал об этом. But he had some doubt Но он имел некоторые сомнения. whether Nakula Brahmachari was faking, like Sahajiya, or whether it was real. Может быть, Накула Брамачари, он притворялся как Сахаджия, это было реально. So he went to where Nakula Brahmachari was sitting. Он отправился туда, где Накула Брамачари сидел. But he sat a little bit away, like 50 meters. И он присел также, но немножко в стороне, в 50 метрах. And
Shivananda Sain started chanting in his mind his worshipful deity, the four-syllable name Gauranga. Gauranga. И он начал Шивананда повторять в уме мантру для своего поклоняемого божества имени Гоуранга, четырехслоговое. And Shivananda Sain thought, if Nakula Brahmachari knows who I'm worshipping, and if he knows my mantra, then I'll accept him as Chaitanya Vesh. И он думал, что если Накулам Брахмачари, он узнает мою мантру и кому я поклоняюсь, то я приму его как Авеш. So Shivananda Sain sat quietly, and then in his mind, Manasa, he's chanting the four syllables, Gauranga, Gauranga. И он сидел тихо, Шивананда Сена, и в своем уме повторял мантру своему божеству Гоуранга. And immediately, Nakula Brahmachari, he knew, and he sent some of his associates, go and find this person called Shivananda Sain. He's sitting nearby. И сразу он понял, что он повторяет, он послал своего одного из спутников найти эту личность Шивананда Сену, которая сидит недалеко. And then Shivananda Sain came and sat down in front of Nakula Brahmachari. И Шивананда Сен вот тогда пришел и сел перед Накула Брахмачарием. And Nakula Brahmachari said, I know you have some doubt, but do not have any doubt. You are chanting the four-syllable Gauranga. И он сказал Накула Брахмачари, обращаясь к нему, что я знаю, ты имеешь некоторые сомнения, но оставь их, я знаю, ты повторяешь в уме Гоуранга. And then Shivananda Sain became convinced that Lord Chaitanya's potency had entered into Nakula Brahmachari. И тогда он был полностью убежден, что потенция Господа Чайтаньи вошла в Накула Брахмачари. So now this is the example given by Krishna Das Kaviraj of Avesh. Это пример, данный Кришнадас Кавираджем о Авеше. So Nakula, he was so much Avesh in Lord Chaitanya, he would dance, cry, roll on the ground, and act like a madman. И Накула, он был таков, то есть проявлял эти признаки, катался по земле, плакал и смеялся, как сумасшедший. And then I thought, we recognize Prabhupada also as Shakti Avesh. И я думал также, что мы признаем Прабхупаду как также Шакти Авеш. But when he came to New York or San Francisco or Johannesburg, he wasn't rolling on the ground. Но когда он приехал в Нью-Йорк, Сан-Франциско либо Йоханнесбург, он не катался по земле. He was not profusely crying. Катался по земле. И он не плакал так изобильно. So then I began to question why. Why not? И потом я начал вопрошать, а почему бы нет? But then I realized it's time, place, and circumstance. И я понял, что всегда существует место, время, обстоятельства. If Prabhupada in Tompkins Square had exhibited the same symptoms of Nakula Brahmachari and acted like a madman, all the people in Tompkins Square would say, yes, he's mad, and then walk away. И если бы он проявил эти признаки в Томпкинском парке и вел себя как сумасшедший, то все бы люди сказали, да, он сумасшедший, и просто ушли бы с того места. So it wasn't appropriate for Prabhupada to exhibit these types of symptoms in front of a Western audience. И это не было правильным, что ли, уместным, да, то есть проявлять эти признаки перед западной аудиторией. But Nakula Brahmachari appeared when there was more understanding of the culture
in Bengal so people could understand more. И Накула Брамачари, тем не менее, он явился в культуре, где люди больше понимают эти вещи, в Бенгалии. So that was my conclusion, Это было мое заключение. that you can be Shakti Avesh, but in different ways. Вы можете быть шакти веши, но различными путями. Any other? Что-то еще, преданные? Смелее, преданные, вопросы задавайте. Махалила. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарю за общение. Вопрос такой. Чтобы познакомиться с творчеством Гаургавинды Махараджа, какую книгу бы вы порекомендовали его книгу изучить? My question is, if you recommend, you advise to associate with Gaur Govinda Maharaj, so what's your recommendation? What kind of books, which books we can read of his books? There's not a lot of books. There's maybe a dozen books by Gaur Govinda Maharaj. Там немного книг, может быть, дюжина книг Гаур Говинда. And he didn't actually write them. They're transcriptions of his talks by his disciples. Он на самом деле не писал их, это просто транскрипция его учеников, его лекций. Very nicely done, very faithfully translated, especially by Madhavananda Prabhu. Очень хорошо сделаны, очень замечательно переведены, об особенности его милостью Мадхавананда Прабху. And the first book I was given in 1996 was Embankment of Separation. И первая книга, которую я получил в 96 году, это была книга «Берег разлуки». On one side of the bank is Milan or Sambhog, union, and on the other side of the bank is Vipralamba or separation. На одной стороне реки находится Самбога, либо Милан, встреча, на другой стороне Випраламба, разлука. So there are many books. Of course, first we try to read Prabhupada's books. Там есть много книг, но первое, мы должны почитать книги Прабхупады And understand them carefully. и понять их очень глубоко. And then we can go to other books. Затем мы можем отправляться к другим книгам. But you can also read simultaneously some transcribed talks by Srila Gaur Govinda Maharaj and the Srimad Bhagavatam. Но одновременно вы можете читать также переведенные книги, транскрибированные лекции Гаур Говинда Махарадж, а также Бхагаватам Шрила Прабхупада. So, Vaishnavi Spasibar, I pray to all the Vaishnavas, Chotabhara Bhakti Gana everywhere, please take shelter of holy name of these Senapati Vaishnavas like Gaur Govinda Maharaj, Prabhupada, Bhaktivedanta, our present leaders, and the holy name of the Lord. Ko Premanandi Hari Hari Bol.